Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So this is lecture number 1 and week number 5 and 6. Okay, so in previous lecture your teacher explained you the definition of language. So that was descriptive definition of language, recursive way of defining language, recursive way example. So you know about this, okay? So your topic related to this lecture is what is regular expression and different example of language with regular expression. So in this lecture I will explain you what is a regular expression, why we are using regular expression in theory of automata, and I will solve different examples on regular expression. Okay, so what is regular expression? Before you know about regular expression, you need to know about the expression, this one, okay? So expression, we can say the combination of operand and operator. मजमुए ऑपरेंड वो ऑपरेटर इरमा एक्सप्रेशन मेगा मकसद इसी है मिसाल इन जो माने इस्तेमाल किन्हें x plus y याक mathematical याक expression आस्ता याक x आस्ता याक y आस्ता अमी x y रा मोची मेगम इधर मोमेगम operands इरमा operands मेगम इदु operands आस्ता ये चीज़ ना ई प्लस ई अलामत मुस्बत this is called the operator okay, this is called the operator. When operands are combining together by means of operator, so that is called expression. Yeah, we can say the combination of operands or operator, so that is called the expression. Furthermore, here we can also have multiplication with z minus again y or any other variable. So these are operands, minus is operator, this multiplication is operator, this plus is operator. So all these are combining together to make an expression. Okay, got it? Next, regular. What is a regular expression? So regular expression is a common means of defining a language. So in language definition, we have different way to define a language. First was descriptive definition of language, in which we are describing the condition or statement on the basis of which we are making a language, and theory of automata. Dom is the recursive definition, in which we are specifying a condition, and on the basis of that condition we are making a language. For example, if we have x is even, so then x plus 2 will also be even, x plus 4 will also be even. So this was the recursive definition of a language. Third here that I am explaining is the regular expression. This is also the representation, yeah, this is also the definition of a language. Okay, so here we will also define a language to regular expression. Okay, how will we define a language? So we can say that this is the concise way of defining a language, very shortcut way of defining a language. For example, I am writing a language right here. For example, null string, then we have A, double A, then we have triple A, 4 times A, 5 times A, up to infinite. E representation है language असता सही से
All ما بازاری regular expression یه چیزی ما represent making یا define making ما language را. So here we can write the regular expression for this is equal to is asterisk. You know about this asterisk clean star closure. Okay, so now this is the representation of language. This is the definition of language, which is very concise, very short. This is very short representation of language. Concise means short representation of language. So regular expression is that definition of language in which we are defining language very concisely, in which we are representing the string of a language very concisely. So that is the regular expression. Next one, the concept is associated with the clean formalism of regular set introduced in 1950. اول ما گفتیم که یا کلین ستار کلوزر است سایز یک لنگویج represent میکنه. امی کلین ستار کلوزر زیادتر استفاده میشه در regular expression، بسیار زیاد استفاده میشه. انشالله باز در مثال ما تشریح میگیریم که کلین ستار کلوزر یا کلینز دو قسم تیورم داره، صحیح است. یا کلینز دو قسم ریپرزنتیشن داره. ایرا شما خواندی و باز ما تشریح میکنیم یک ستار است و دوم ستار امیره که ما تشریح کردیم و دوم کی کلین پلاس است. شما ایرا میفهمین ای نل استرینگ داره، ای نل استرینگ نداره. امی فرق است. امی کلین فرمالیزم که است، امی فرمولای کلینز یا ریپرزنتیشن کلین در امی ریگولر اکسپرشن بسیار زیاد استفاده میشه. باز ما مثال ها باز ما در مثال ایرا استفاده میکنیم و تشریح میکنیم. باز است. Next one, useful operator used in the regular expression are as follows. اینجا the clean star closure امیالی که ما گفتم که یک ستار است، یک پلاس است. these are the useful بسیار زیاد استفاده میشه. باز ستار مقصدی است zero or more. It means null. Zero means null or more strings in that language. پلاس مقصد چیست؟ one or more. one or more مقصد است که این نل استرینگ نمی باشه، صحیح است، و دیگه مکمل موجود می باشه، صحیح است. مقصدش می است. So this was regular expression, which is the concise representation of the language and theory of automata. Next, what we have the okay. So we are using different other operators and regular expression in theory of automata. So these operators are A or B. A or B. We can also write A or B like this. A plus B means that this is the A or B. Okay, this means that this is the A or B. A, this pipe sign, B, this means that A or B, or we can say A plus B is also referred as A or B. Okay, so we are using OR operator. We are using OR operator. Second one, A dot B. We will also use A dot B. A dot means, this dot means and. What does it mean? It means A and B. For example, if you want to represent this operator, this expression, this is a regular expression. This regular expression is a set of string more represent. For example, yak language as ninja L is equal to, how will we represent A or B? So it means that A comma B. This is the language and this is the concise representation or definition of a language. A or B, yeah, we can say A plus B. How will we write this A dot B or A and B? So the language for this will be just like this. Look at this.
A, B. A and B, or A dot B, what does it mean? It means that AB, there is no comma between A and B, but here there will be a comma between A and B. It means that sometime the finite state machine will accept A or B. At one time it will accept A or B, and at one time, at same time, the finite state machine can accept both A and B. Okay, so A dot B means A and B, AB in a language. This means A or B, or A comma B in a language. Next one, how will we represent this in a language? So this is also a regular expression. So here we have A or B, simply A or B, but here what we have A or B whole steric. So this is clean star closure on A or B. So what does it mean? It means that A or B, look at this, A or B, 0 or more times. 0 or more times. What does it mean? Let me represent this in a language. Yak language असतं. The language is second A or B या 0 or more. 0 अब ये hysteric असतं. شما يرو مفهومي कि अगर hysteric باشا أول null string باشا. Null string. So this is means that 0 or more. This is 0 and then we have or more times. More times means that A comma B, then next it will be repeated AB comma BB, then it will be repeat several times. 3 times A, and then we have 3 times B, 4 times A, 4 times B, and so on. So this means 0 or more times A and B. This is 0 and this is or more time A and B, more time. Got it? Okay, next, A or B, what does it mean? It means that here we have clean plus closure. Yep, we have here plus sign. What is mean by plus? Plus means 1 or more. 1 or more means that here is no null string. There will be no null string and plus, and the remaining will be the answer of the A or B whole power plus. Got? Okay. Next, these are all the regular expressions. These are the representation of language, definition of language, third definition of language. First was descriptive, recursive, and this is the third representation of definition of language, which is regular expression. Okay, next, this is also regular expression. How will we represent this regular expression in a language? What does it mean? Here is no star over A. In just star names bara A. Fakat bara B star asta. Operator kolom asta A or B, या we can say A plus B. A, what does it mean? A or B, only B, 0 or more times. How will we represent this in a language? Look at this. L is equal to, so here we have a language. What we have? A or A. So here A we will write A comma. So now this is for B or B steric. So for this we will write like this. B steric will be just like this. Look at this. First of all we will write null string for B. Then the B will be repeat 1 time, repeat 2 time, repeat
3 times and so on, comma, and then we have unlimited repetition of B. Okay, A or B steric. Got it? If you have any questions, so then you can ask. Okay, next one, what we have? A pipes and B, yeah, we can say A or B whole steric, same like this. And now what we have C or null string with this by using dot operator. So here these two are combined with each other through AND operator, yeah, we can say through dot operator. So this is OR operator and this is the OR operator. So in general we can say like this, A plus B whole steric, okay, whole steric, and C plus null string. Null string can be represented by this one, we can also represent by epsilon sign. Okay, okay, so this is the general form, yeah, this is the second form of this regular expression. Okay, so what does it mean? It means that A or B, this means A or B are more times. So yeah, A making yeah, B are more times. I have explained this. Okay, next what we have with AND operator, and C or null string, and C or null string. Look at this, A or B 0 or more time, because this is clean star closure, and C or null string. Okay, so for this you should make a language باید شما خود برای ایجاد کنید. صحیح؟ بسیار آسان است. این شما لنگویج جور کردید و بعد از این اند است، اینم باید شما نشته کنید. صحیح؟ Okay, next. So these were different examples of regular expression. So I have some more regular expression. Here we have example of regular expression. For example, if we have an alphabet, this is called alphabet, and you know about this. So here I have taken alphabet having two letters A and B. So I will use this alphabet for all of my questions. Okay, find regular expression whose length is exactly 2. So you should keep in mind exactly, at least, at most. What does it mean exactly? Exactly means that here the length of string will be exactly is equal to 2. It should not be greater than 2 or less than 2. It should be exactly 2. Okay, it should not be greater than or less than 2. Okay, so now exactly means, what does it mean? It means that here L is equal to double A, double B, sorry, AB, BA, BB. So here the length of string is exactly 2. So here first of all we will take AA, then we will take AB, then we will take BA, and then at the last we will take BB. Okay, so this is the language representation, and this is the descriptive form of a language definition. And here let me just make a regular expression. So here we have the regular expression for this statement, which will have exactly 2 A's and 2 B's. How will you make this? Look at this. So if you have a finite language, for example, if finite set است like تنایی است، ما میفهمیم که اینجا 4 string است. نباز ایران ما چیکسیم نشته میگیم مقصد A plus A B plus B A plus B
بی. اگر این فاینایت ست باشه باز این رو ما مکمل در پلاس نوشته میکنیم. مثلا این یونین هست. بعد از این اگر شما این پورشن رو اگر شما سعی کنید اینجا ای است اینجا ای است، از دوش ای داره ما یک ای مشترک میگیریم یا ما میگیم که کامن میگیریم. یک ای اینجا میمونه، یک اینجا بیرون آمد، ای شد پلاس بی و دیگه چی است؟ ای پلاس ساین مثبت نشون اینجا میه. بعد از اینجا بی است اینجا بی است، ما از یک بی مشترک میگیریم ای پلاس بی اینجا میمونه. بعد از این یک جدا پورشن است پلاس یک جدا پورشن است، اینجا ای پلاس بی است اینجا ای پلاس بی است. نو از این ما چی میگیرم؟ ای پلاس بی مشترک میگیرم یا شما در ریاضی خواندیم ای پلاس بی و باز چی میمونه؟ اگر ما مشترک بگیریم صحیح است. باز اینجا so here when I take it is a common, so here a will remain plus here b will remain. So what does it mean? It means that this is the regular expression for this statement. So when you multiply these two, so it will give you the same result which is in this set. So this was the regular expression for this language. But you should keep in mind this thing, exactly 2. Length will be exactly 2. 2 string, length of 2 string, length of 2 string, length of 2 string. And here we have the regular expression. Next, find regular expression whose length is at least 2. The previous one was exactly 2. At least means that the string length will be 2 and more than 2. 2 and more than. At least 2 means that the length should not be less than 2. It should be 2 or more than 2. It means that the string length is, for example, the length of string may be 2 or maybe 3, maybe 4, 5, 6, 7, 8, up to so on. So right here what we have a language for at least 2 means it starts from 2 and then we will have, for example, AA, AB, BA, BB. اول دو میایم اینجا بالا همی الفابت هست و بعد از این 3 میایم، بعد از این 4 5 6 7 8 همی کسیم باز میرم سایز پیش میرم و یک infinite set هست. infinite set اگر باشه باز ما ایکسم جمع نمیکنیم سایز این رو ما چی کسیم پیدا میکنیم for exactly 2 we have the same string. We have the same regular expression. اینجا ما exactly 2 گفته بودم. So this is for 2 and next what we have? Next we have for 3 4 5 6 this will be repeated again and again. این باز تکرار میشه. اول دفعه دو آزی میگیره دو string صحیح است و یک آزی یک جای میشه نو سه string میشه. باز در دیگه دو آزی میشه این سه بود پیشتر آلی 4 میشه 4 string. این تکرار میشه که شما میفهمید این چی است. این clean start closure است. این باید تکرار شه. So this is the regular expression for the language in which the length of the string will be at least 2. Next. Okay. Next what we have? We have find regular expression whose length is at most 2. Now what is mean by at most? At most 2 means that the length of string can be 0, 1 and 2 but not greater than 2. It should not be greater than 2. Exactly 2 means that it should not be greater than 2 or less than 2. At least means the length of string should be 2 or more than 2. At most, what is mean by at most? At most means that the length of a string in a language should be 0, can be 0, 1 or
2 but not more than 2. Okay, so here we have a language for the same alphabet set. Null string, it means that this is length of 0, this is length of 1, this is length of 1, this is length of 2, 2, 2 and 2, and we cannot have a length of 3. Why? Because we have at most. It means that this should not be greater than 2. सही से as 2 by a greater number. रेगुलर एक्सप्रेशन برای چی سمجور میشه؟ रेगुलर एक्सप्रेशन همو سیستم است پلاس باید شما نوشته کنین دایی باز مشترک بگیرین صحیح است و در آخر امی یک रेगुलर एक्सप्रेशन جور میشه صحیح است. مثلا که اینجا این रेगुलर एक्सप्रेशन است. اگر این ما این سیستم اگر فرضاً شما میخواهی که ما یک زیرو لنت استرینگ پیدا میکنیم مازی چی زیرو لنت استرینگ پیدا میشه نل استرینگ و نل استرینگ ضرب میشه و باز با شما چی میدن نل استرینگ میدن امی قسم A و نل استرینگ ضرب میشه صحیح است چی میایه A فقط میایه امی قسم B که نل استرینگ ضرب میشه چی میایه B میایه بعد از این A است ای به چی ضرب میشه با A ضرب میشه A میایه بعد از این A به B ضرب میشه A B میایه صحیح است و بعد از این B است B به A ضرب میشه B A میایه و باز B به B ضرب میشه چی میایه B B میایه و یک regular expression جور شده صحیح است. Next, find regular expression for set of all string having even length. So here we have even length. Even length مثلا دیگه که the language باید چی باشه هر string باید even length باشه. اینجا length 2 است 2 4 امی کسی 4 اینجا هست 4 اینجا هست 4 اینجا باز length 6 می باشه باز length 8 می باشه باز length 10 می باشه so even length می باشه so it will go to the infinitely اینجا length جفت باید باشه صحیح است. regular expression برای چی قسم جور میشه اینجا یک لاجیک هست ما مو لاجیک را استفاده برای دو چی هست length امی length هست. So I have explained this for the exactly 2. Look at this. So here I have exactly 2. For exactly 2 I have a regular expression a plus b into a plus b. So now let me use the same procedure. Look at this. Sorry. For this, so here I have taken a plus b, this is 2 and 2 is even number. 2 is even number and for the remaining even so I put asterisk over this. So now when it repeat, first of all it will display a null string, then it will display a सही से then AB first time सही से after that this will repeat so when 2 becomes 2 times so it will become 4 times string then it will become 6 then it will become 8 then 10 times string. So this is the regular expression for the even number. Got it? Next, what we have for odd length. So here again I have used a logic for odd length. Look at this. So odd length means null string اینجا نمی باشه چون نمی باشه بخاطر که null string is a even consider measure. اینجا odd length چی قسم میه سعی اینجا A است B است یک دفعه باز triple A triple B اینجا A ما گرفتیم باز B اینجا A B گرفته نمیشه یا B A گرفته نمیشه یا B B گرفته نمیشه A A گرفته نمیشه چرا به خاطر که او خب even length است. اینجا odd length ما میخوام A یک دفعه ماد B یک دفعه ماد 3 دفعه A 2 دفعه A یک دفعه B مقصد این 3 است length این 3 است امی قسم 3 باز اینجا
A 5 times می باشه. امی قسم 5 times 5 لنت یک دیگه string می باشه. 5 لنت یک دیگه باز 7 لنت می باشه. باز 9 است، باز 11 است. می قسم odd length می آید. صحیح است؟ regular expression برای چی قسم جور میشه؟ Now this is the main point. Regular expression چی قسم جور میشه؟ اگر شما ایره سعی کنین ای برای even length ما گرفته بود. صحیح است؟ برای چی گرفته بودم؟ even length for A and B. This is even. اگر ایره شما سعی کنین از یا یک A گرفته میشه یا B گرفته میشه. از دوش یک جای گرفته نمیشه. یا A گرفته میشه یا B. حالا بعد اینجا یک even length آمد. صحیح است؟ نو باز یک از اینجا اضافه میشه کتی چی میشه؟ یک odd length جور میشه. اگر به even یک شما اضافه کنید صحیح است؟ او چی جور میشه؟ odd length جور میشه. odd length امی یک regular expression یک logic بود. این برای even است و باز یک از یا اضافه میشه نو چی جور میشه؟ odd length جور میشه. صحیح است؟ Okay, next one. Your task is what? Your task is find a regular expression for set of all strings whose length is divisible by 3. Length की divisible by 3 باشه. صحیح اینجا length by divisible by 3 باشه. مثال اینجا length ای چی است؟ یک است. length ای چی است؟ 3 است. length ای چی است؟ 5 است. امی length एक सम बाय द divisible by 3 but divisible by 3 मकसद ये है केवल length by say length shash no sorry it was the master length by the sum. So this is your assignment and your task. Okay, so next slide, what we have, let me go forward. Okay, so in this example, what we have, find a regular expression set of all string for set of all string containing exactly 2 A's. اینجا لنت نیست. مثلا ما یک سم نگفتیم که لنت 5 باشه 6 باشه 7 باشه. ما گفتیم که یک رگولر اکسپرشن جور کو که باز از اون ما یک لنگویج جور کنیم. صحیح است که دو هر استرینگ باید 2A داشته باشه در استرینگ. صحیح است؟ 2A باید داشته باشه در استرینگ. اینجا ما یک رگولر اکسپرشن جور لنگویج چی قسم هست برای لنگویج ای است. صحیح که اینجا لنگویج اینجا میگه اول باید 2 A's باشه exactly 2. for example ما نوشته میگیم B A B A. صحیح است. we can also write like B B B A A and so on. What does it mean? It means that exactly 2 A's. اگر شما ایره سعی کنید اینجا 2A است، اینجا یکی A است، یکی E است، اینجا 2A است. هر string باید 2A باید داشته باشه. هر string B مشخص نیست. B 3 باشه، 4 باشه، 5 باشه، 6 باشه. هر چی که باشه B specify نیست. خب A specify است. A مقصد است که باید هر string باید 2A باید داشته باشه. There must be 2A include and each and every string in a language. Okay, so regular expression is right here. So in this regular expression, you can write a regular expression. بس هر قسم شما اگر نشته بگین اینجا شما نشته کردن میتونین خب باید 2A باید دباین باشه. باید 2A دباین یا 2A باید داشته باشه the string. سعی اینجا B static است A B static A B static. مقصدش چی است که یا هیچ A نمی هیچ B نمی باشه. اول اگر شما این سعی کنید هیچ B نیست. بعد از این C A است.
سوری سه بی است، یک بی از اینجا میاد، یک بی از اینجا میاد، یک بی از اینجا و دو ای حتما می باشه. باز دو بی از اینجا دو و دو بی از اینجا چند میشه؟ 6 بی و دو بی حتما می باشه. باز دو از سوری سه از اینجا، سه از اینجا، سه از اینجا، نو ای سوری نو بی می باشه، دو ای می باشه. خب بی doesn't matter. Any number of b's the string will have no problem, but there must be double a in each and every string that I have written right here. So this is the regular expression containing exactly two a's, but b doesn't matter. Okay, next, construct regular expression for all string that contain exactly two b's or exactly three b's. این مقصد چیه؟ اینجا دو کندیشن هستن. بالا چی است؟ exactly two a's بود، یک کندیشن بود. صحیح است؟ اینجا چند کندیشن هست؟ دو کندیشن هست. خب ارزش کندیشن به ذریعه آر اپراتور یکجا شده. یک کندیشن اینجا ما گرفتیم و یک کندیشن اینجا ما گرفتیم. مقصدش چی است؟ that contain exactly two a's, left side will contain two b's, this one, this one. It doesn't matter. A can be 3, can be no a, can be 2 a's, can be 5 a's, can be 9 a's, can be 20 a's, can be any number of a's. And here then second condition exactly 3 b's means 3 b's mo giraftem, yak b است، yak b e است. و a static, a static, a static, no problem. صحیح است. a هر چی که باشه مشکل نیست. اگر شما امی ای را پاک میکنی فرق نمیکنه. صحیح است. اگر ای را پاک میکنی فرق نمیکنه. ما نوشته کردیم خیر اگر شما پاک میکنی فرق نمیکنه. صحیح است. خب the condition چی است؟ Our condition is that there must be 3 b's and the second condition. We do condition رو ما به ذریعه or operator یا plus operator ما یا جای کردیم به خاطر که اینجا ما پلاس نوشته کردیم. اگر اینجا end می بود باز ما ایرا x می گرفتیم. اینجا باز پلاس نمی بود. صحیح است. باز پلاس نمی. ای پلاس کی است؟ باز ای نمی. اگر اینجا end باشه باز پلاس نمی. اینجا آر است و می خاطر ما پلاس گرفتیم. So this was your today's lecture. Okay, so if you had any questions, so then you can ask questions. You can send me the question. I will answer those questions.